Hello students, again you are welcome in the third lecture of states of matter. In the last lecture, you have seen the intermolecular forces, and first type of intermolecular force we have completed. What are intermolecular forces? They are the forces which are responsible for forming a substance from molecules, because in between the different molecules there are either forces of attraction or a forces of repulsion are present. There are forces of attraction as well as forces of repulsion are present in the molecules, and they are forming a substance. And those forces of attraction decides melting point, boiling point, density, and distance between the molecules. There we have studied in the solids, since forces of attraction are very strong, therefore molecular distances are very less. Whereas in the gases, forces of attraction are negligible, almost they are absent, therefore gas molecules are far away from each other. And in the liquids, forces of attraction are moderate as compared with the solid and gases. Therefore there are moderate distances in between the neighboring liquid molecules. And first type of force of attraction we have completed is the dipole interaction. There we have seen dipole interaction results due to difference in electronegativity. The atom which has higher electronegativity will accept electron, and the atom which will have lower electronegativity will donate the electron. And there is partial development of charge take place. Partial positive and partial negative charges are developed, and dipole are obtained. Two poles are obtained. That molecule is known as polar molecule. Whenever such a type of polar molecule having two poles comes close to the other polar molecule, there it is observed that positive terminal of the first molecule encounters negative terminal of the second molecule, and force of attraction is developed between them. That is known as dipole interaction. So that is the account of last lecture. Now over here we are studying the second type of interaction, that is ion dipole interaction. See now what is meant by ion dipole interaction. This is the result of interatomic electrostatic force of attraction. This results due to electrostatic forces of attraction between ion and opposite charge of polar molecule which has the dipole. We have studied what is meant by dipole. In the dipole we have seen that in a molecule one atom has tendency to accept electron, gain electron is known as electronegative atom, and the other one will have tendency to lose electron. So there is development of positive and negative charge. Dipole is developed. हे डायपोल म्हणजे काय ते आपण बघितलेलं आहे याच्या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये. एखाद्या मॉलिक्यूलमध्ये जे काही दोन ॲटम असतात, समजा वॉटरचं जर उदाहरण घेतलं H2O, तर तो मॉलिक्यूल कसा असतो HOH. यामध्ये ऑक्सिजनची
इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्ट करण्याची क्षमता जास्त आहे. टेंडन्सी ऑफ ऑक्सिजन टू अट्रॅक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज ग्रेटर ॲज कम्पेअर्ड विथ हायड्रोजन. देअरफॉर ऑक्सिजन ॲक्वायर्स पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज. हायड्रोजन ॲक्वायर पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज. दिस also acquire partial positive charge and this is known as a polar molecule having dipole. याला डायपोल आहेत म्हणून याला काय म्हणायचं, पोलार मॉलिक्यूल. असा हा वॉटर मॉलिक्यूल असतो की ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजनची इलेक्ट्रॉन अट्रॅक्ट करण्याची क्षमता हायड्रोजनपेक्षा जास्त असते. त्यामुळं हायड्रोजनवरती पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज येतो आणि ऑक्सिजनवरती पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज येतो. पार्शियल पॉझिटिव्ह, पार्शियल निगेटिव्ह असे ते चार्जेस येतात. आणि मग त्या मॉलिक्यूल आपण काय म्हणतो, डायपोल. आता आयन, वी नो आयन इज आयदर कटायन और anion. व्हॉट इज कटायन? व्हॉट इज द चार्ज ऑन कटायन? पॉझिटिव्ह. चार्ज ऑन कटायन इज पॉझिटिव्ह and the charge on anion is negative. आयन म्हणजे काय की ज्याच्यावरती एकतर धन प्रभार आहे किंवा ऋण प्रभार आहे त्याला आयन असं म्हणायचं. धन प्रभार असेल तर कॅटायन, ऋण असेल तर ॲनायन. मग आयन डायपोल म्हणजे काय बघा, एक तर कॅटायन हा डायपोल असणाऱ्या मॉलिक्यूलबरोबर ॲट्रॅक्ट होतो किंवा ॲनायन हा डायपोल असणाऱ्या मॉलिक्यूलबरोबर ॲट्रॅक्ट होतो. त्याला काय म्हणायचं, आयन डायपोल इंटरॅक्शन. देर इज ए फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन डेव्हलप्ड बिटवीन आयन, मे बी कटायन और ॲनायन, अँड द पोलार मॉलिक्यूल which has two poles is known as ion dipole interaction. म्हणजे कटायन ॲनायन, कटायन किंवा ॲनायन या दोघांपैकी एक आणि पोलार मॉलिक्यूल यांच्यामध्ये जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतो त्याला काय म्हणायचं, आयन डायपोल इंटरॅक्शन. आणि त्या आयन डायपोल इंटरॅक्शनमुळे सुद्धा मॉलिक्यूल स्टेबल होतात. फॉर एक्झाम्पल, sodium chloride, whenever added to water, first of all it undergo dissociation forming Na plus and Cl minus ion. सोडियम क्लोराईडचा जर मॉलिक्यूल घेतला तो वॉटरमध्ये ॲड केला तर त्याचं काय तयार होतं, कटायन आणि ॲनायन. सोडियम क्लोराईड व्हेन एव्हर ॲडेड टू वॉटर इट गिव्ज Na plus अँड Cl मायनस. Na प्लस आणि Cl मायनस तयार होतं. मग हा जो Na प्लस आहे तो त्या वॉटरबरोबर रिॲक्ट होताना कशा प्रकारे रिॲक्ट होतं पहा. Na प्लस गेट कव्हर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय 6 वॉटर मॉलिक्यूल्स दॅट इज नोन ॲज हायड्रेशन. इट इज दी हायड्रेशन. Water is added, so it is known as hydration. If other one is used, it is also known as solvation. वॉटरच्या ऐवजी जर दुसरा काही पोलार मॉलिक्यूल वापरला तर त्याला सॉल्वेशन असंही म्हटलं जातं. इथं वॉटर वापरलेलं आहे म्हणून त्याला काय म्हणायचं, हायड्रेशन. आता वॉटर वापरल्याच्या नंतर कटायन आणि ॲनायनचा जर विचार केला तर साईज बघा कोणाची लहान आणि कोणाची मोठी असणार आहे. कटायन हॅज स्मॉल साईज ॲज कम्पेअर्ड विथ द ॲनायन. कटायन हॅज ए व्हेरी स्मॉल साईज ॲज कम्पेअर्ड विथ ॲनायन. देअरफॉर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इज क्लोज टू दी कटायन. मग इथं कव्हरिंग कसं होतं तर तो एक Na प्लस आणि 6 वॉटर मॉलिक्यूलने तो कव्हर होतो आहे. 1 वॉटर मॉलिक्यूल, सेकंड वॉटर मॉलिक्यूल,
थर्ड वॉटर मॉलिक्यूल, फोर्थ वॉटर मॉलिक्यूल, फिफ्थ अँड सिक्स्थ. आता हे 6 वॉटर मॉलिक्यूल कसे येतात बघा. हा Na+ वॉटर म्हणजे H2O. मग Na+ हा H2Oच्या H+कडे अट्रॅक्ट होईल का O-कडे अट्रॅक्ट होईल? O-कडं. सो O- H. ते स्ट्रक्चर व्यवस्थित बघा. पार्शियल पॉझिटिव्ह, पार्शियल निगेटिव्ह, पार्शियल पॉझिटिव्ह. हा Na+, इथं जर ऑक्सिजन आला, पार्शियल निगेटिव्ह, पार्शियल पॉझिटिव्ह, पार्शियल पॉझिटिव्ह. पुन्हा Na+ म्हणजे हा इथं काय येणार आहे, ऑक्सिजन पार्शियल निगेटिव्ह, हायड्रोजन हायड्रोजन पार्शियल पॉझिटिव्ह, पार्शियल पॉझिटिव्ह. Na+ कव्हर्ड बाय निगेटिव्ह चार्ज, सो ऑक्सिजन. येते का लक्षामध्ये? बघा वॉटर मॉलिक्यूल कशा प्रकारे कव्हर करतोय सोडियमला, कटायनला. तर हा कटायन आणि हा निगेटिव्ह चार्ज असणारा ऑक्सिजन, पोलार मॉलिक्यूलचं कोणतं हेड त्याला एन्काउंटर करतं? निगेटिव्ह हेड, कारण हे पॉझिटिव्ह आहे. तसंच या ठिकाणी सुद्धा O पार्शियल निगेटिव्ह, H O निगेटिव्ह, H and H. In this manner 6 molecules of water covers Na+ and it is known as cation, so ion and dipole interaction. That is the ion dipole interaction. त्याच्या उलट जर Cl- आयन असेल, Cl- याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज आहे. आता Cl- जर वॉटर कव्हर करणार असेल तर वॉटरचं H+ त्याच्याजवळ येईल का O- जवळ येईल? H+. सो ॲट दॅट टाईम Cl- is covered by H+ like this. Partial positive, and here it is the O partial negative. हे झालं एक. अशा प्रकारे त्याचे सुद्धा किती असणार आहेत? 6. देअर आर 6 वॉटर मॉलिक्युल्स. 1 2 then 3 then 4 then 5 and 6. अशा प्रकारे 6 वॉटर मॉलिक्यूल या Cl- आयनला सुद्धा कव्हर करतील. देअर सिन्स Cl- हॅज negative charge, it is encountered by the positive charge of water. Here this case is opposite. Na+, so oxygen is close. Cl-, so H+ are close and oxygen is away. In this manner, electrostatic force of attraction is developed between the ion and a polar molecule. Ion and a polar molecule is known as ion dipole interaction. And due to this ion dipole interaction also, many substances get settled. Many substances become stable and their solutions are obtained. That is known as a solvation process or hydration process, and the force of attraction present among them is nothing but the ion dipole interaction. See this ion dipole interaction once again. We know what is meant by ion and what is meant by dipole. The important point is ion dipole interaction. What is ion? Ion is nothing but either a cation or anion. Cation has positive charge, anion has negative charge. The size of cation is small, size of anion is bigger. Now what is meant by dipole? How dipole is developed? Dipole is developed in the polar molecules. Polar molecules have 2 poles.
dipole, positive and negative, there is the charge separation taking place due to electronegativity difference. Electronegativity of one of the atom in polar molecule is higher, therefore that will acquire the partial negative charge and other one will acquire partial positive charge, like water molecule forming this type of the structure, partial negative and partial positive. Now for example, whenever sodium chloride is added to water, it gives cation and anion. Hydration take place or solvation take place where each cation as well as each anion is covered from all sides by 6 water molecules. How that covering take place? Whenever cation is considered, a negative head of water molecule containing oxygen come close to cation, positive negative, positive negative, 6 water molecules covers the cation. This is known as hydration. If the anion is considered, anion has negative charge Cl minus, so at that time positive head of the water come closer to the Cl minus and hydration or solvation take place. Here Cl minus is ion or Na plus is also ion and water is the polar molecule having dipoles. So the force of attraction present between the ion and a polar molecule having dipole is known as ion dipole interaction. Due to this ion dipole interaction, substances become stable and their solutions can be prepared. Now the third type of interaction is nothing but the dipole induced dipole interaction that we'll see in the next lecture.